They distributed 108 books. I collected 920 Lakshmi coins. So we give that for the temple, for the development of our Melaca Yatra. Puranga
Naram chaiva narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhiraya Nistaprayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 10, text number 21. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 2, главу 10, текст 21. Yad Atmani Niralokam Atmanai or Atmanam Cha Didrikshata Nirbine Hi Akshini Tashya Jyotish Chakshur Gunagraha Yad Atmani Niralokam Atmanam Cha Didrikshata Nirvinehi Akshini Tashya Jyotis Chakshur Gunagraha Yad Atmani Niralokam Atmanam Cha Didrikshata Nirvinehi Akshini Tashya Jyotis Chakshur Gunagraha
Yad Atmani Niralokam Atmanam Chatidrikshata Nirvinehi Akshanitasya Jyotish Chakshur Gunagra Yadasmani Niraloka Atmanam Charitrikshataha Nirvinihi Akshinitasya Yodishakshur Gunagraha Vaishnavis Yadasmani Niralokam Yadasmani Niraloka Atmanam Charitrikshataha Nirvinehi Akshinitasya Yodishakshur Gunagraha Yadasmani Niraloka Nirvinihi Akshinitasya Yadasmani Niralokam Atmanam Charitrikshataha Nirvinihi Akshinitasya While Пока. Atmani Атмани. unto himself На себя. Niralokam Иралоком. without any light Без света. Atmanam Атманам. his own
own transcendental body. свое трансцендентное тело, 他自己超然的身体， Cha, чакра, also other bodily forms. а также другие телесные формы, 还有其他身体形体， Didrikshata, Дидрикшатага, desire to look upon. пожелала посмотреть на них. 望看见， Nirbhine, Нирбхинне due to being sprouted. появились на свет, 由于突然出现， He, и for. для Akshini, общения of the eye. глаз, 眼睛的， Tasya, Тасья, of him. из него, 他的 Jyoti, Джути, the sun. солнце, 太阳、 Chakshu, Чакшу, the eyes. глаза, 双眼、 Gunagraha, Гунаграха, the power of seeing. зрение. Translation. Thus, when everything existed in darkness, the Lord desired to see himself and all that was created. Then the eyes, the illuminating God, Sun, the power of vision, and the object of sight all became manifested. Творение было погружено во тьму, и когда Господь пожелал увидеть себя и все сотворенное им, возникли глаза, излучающие свет Бог Солнца, зрение и объект зрения. Purport by Srila Prabhupada. The universe is by nature dense darkness, and therefore the total creation is called tamas, or darkness. The night is the real feature of the universe, for then one cannot see anything, including oneself. The Lord, out of his causeless mercy, first desired to see himself and all the creation as well. And thus the sun became manifested. The power of vision for all living entities became possible, and the objects of vision were also manifested. This means that the whole phenomenal world became visible after the creation of the sun. Комментарий Шрилы Прабхупады. Во Вселенной царит непроглядный мрак. Такова природа материальной Вселенной, потому все творение называют тамасом, тьмой. Ночь — естественное состояние Вселенной, поскольку ночью человек не видит ничего, даже самого себя. По своей беспричинной милости Господь пожелал сначала увидеть себя и все творение, после чего появилось солнце, все живые существа обрели зрение и возникли объекты зрения. Иначе говоря, весь проявленный мир стал видимым после того, как было сотворено солнце. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur-militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Tadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Saprajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishaka Nikaschat Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tata Kanchana Gauranga
Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Vairavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasati Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Sukadeva Goswami is telling us how the Virata Purush is developing at the beginning of creation. Шукадева Госвами рассказывает нам, как Вират Пуруша возник в начале And today творения. we're hearing about the power of seeing and the eyes and how it depends on the sun. И сегодня мы слушаем о мгновении зрения и о том, как оно зависит от Солнца. Right? In the darkness of night, we cannot see anything. В ночной темноте мы ничего не видим. So, Prabhupada explains to us that the nature of this universe is darkness. Прабхупада говорит нам, что природа Вселенной — это тьма. Without the sun, there's no light in the universe. Без Солнца во Вселенной нет света. If you live in the lower regions of the universe, that is below Bhumandala, then all the different subterranean planets, subterranean heavenly planets, and the hellish planets are there. Ниже уровня Земли находятся адские планеты и низшие райские планеты. Yamaraja's planet is also there. Планета Ямараджа также находится там. Ямарадж — это бог смерти, который наказывает греховных людей, грешников. Они живут в низших областях Вселенной. А Солнце находится в верхнем районе Вселенной. И в низшие миры не проникает свет Солнца. Поскольку Бхумандала закрывает собой все пространство, и ниже нее солнечный свет не проникает. Half a day of sunlight, right? The sun rises, the sun sets in the course of the day, about 12 hours. У нас всего было 12 часов дневного света. У нас есть восход и солнце, и закат. И на полдня солнце заходит. Krishna Surya Sam Maya Haya Antika. Yahan Krishna Kahannahi Maya Adika. It's saying Krishna is like the sun, and wherever there is sunlight, there will be no darkness. В Чайтанья Чаритамрите говорится, где бы ни был Кришна, там только солнце, там есть солнце, и темноты там нет. Maya is like darkness. The absence of Krishna is like darkness. Майя — это тьма, и без Кришны царит тьма. But wherever there is the light of the sun, there's no darkness. In the same way, wherever there is Krishna, there is no Maya. Там, где есть солнце, нет тьмы, и там, где Кришна, нет Майи. Just like the sun, now we're in the light of the sun. There's no darkness. Там, где есть солнечный свет, нет тьмы.
黑暗已经被驱散了。 But we know in course of time, and that by the time it comes to this time in the evening, like 8:30 in the evening, it will be dark. 我们也知道， Мы знаем, что с наступлением вечера количество света уменьшается, и Because the наступает sun is темнота, covered, is hidden from our vision. поскольку солнце уходит из поля In the зрения. same way, when we're in Krishna consciousness, there's no Maya. Таким же образом, когда мы находимся в сознании Кришны, майи нет. 当中呢，它就不再拉呀。 But as soon as we leave Krishna consciousness, immediately we're in Maya. Однако стоит нам покинуть сознание Кришны, и мы тут же оказываемся в майе. You don't have to wait for the Maya to come. Вам не надо ждать, пока майя Just придет. like we don't wait for the darkness to come. As soon as you put up the light, the darkness is there. Точно так же, как нам не надо ожидать темноты. Как только исчезает свет, наступает тьма. Тут как But тут. this planet, the whole universe is in darkness. Вся Вселенная находится в темноте. But when the sun comes, in the presence of the sun, then the darkness is removed. Однако, как только появляется солнце, как только оно всходит, тьма тут же And in the same исчезает. way, when we're in Krishna consciousness, there's no Maya. Также и в сознании Кришны нет майи. И пока мы в сознании Кришны, нет майи. And as soon as we forget Krishna, immediately we're in Maya. Но как только мы забыли Кришну, майя сразу же появляется. So we want to always be attentive, to be always alert, to stay in Krishna consciousness. Поэтому мы всегда должны быть внимательны и постоянно быть настороже, чтобы находиться в сознании Кришны. How can we become alert to always be in Krishna consciousness? И как же мы можем быть настороже относительно Well, one сознания thing we Кришны? can do is to constantly chant the holy name. Один способ — это постоянно воспевать If святые we keep the имена. holy name on our tongue, then that will protect us from Если Maya. у нас на языке святые имена, это защитит нас от майи. We want to always be engaged in Krishna service. Также мы всегда должны быть вовлечены в служение Кришны. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna was describing how to overcome the modes of nature. И в Бхагавад-гите Кришна рассказывает о том, как преодолеть гуны материальной природы. Right? Who knows which chapter in the Bhagavad Gita Krishna describes the three modes of material nature? В какой главе Кришна описывает гуны материальной природы? 14. Huh? 14. Okay, 你可以告诉我们翻文。啊？告诉我们翻文是什么？Yes. One who is engaged in my devotional service without falling down, Это стих then из he 17 главы, transcends the modes of 1865. nature and comes to the level of Brahman. Как только человек избавляется от влияния гун материальной природы, он обретает мою природу и выходит на уровень брахмана. So we transcend the modes of nature, we come to the level of Brahman. On the level of Brahman, we experience bliss. Как только мы преодолеваем гуны природы, мы выходим на уровень брахмана, и на уровне брахмана мы испытываем блаженство. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes Brahma Buddha Prasan Atma. Brahma Buddha Prasan Atma. Prasan Atma. There was a devotee, Prabhupada disciple. Prabhupada gave him the name Prasan Atma. Means a joyful soul. Что такое Брахма Будда Прасанатма? И Прасанатма так звали одного из учеников Прабхупады. So who Это is значит Prasanatma? Who is the joyful soul? One who радостная knows душа. that he is Brahman, that he is not the body.
И кто же такая душа? Это тот, кто знает, что он является брахманом, он не есть это тело. 这个 Right? Brahma Buddha, one who understands I'm not the body, I'm Brahman. 他明白到 Брахман Будда, то есть тот, кто понимает, что я являюсь And the брахманом. nature of Brahman is to be joyful. А природа брахмана — быть радостным. And we think we're the body, we'll be miserable. Мы знаем, что тело — это страдание. How can you be happy living in a material body? И как можно быть счастливым, живя в материальном теле? 能够快乐起来呢？ Well, Prabhupada said there's only two people who are happy. 他爸说有两 Как 类人， Прабхупада говорит, только два One вида is людей the могут быть Krishna счастливы. conscious person, and the other is the fool. Те, кто в создании Кришны, и те, кто полные идиоты. The fool thinks I'm happy in my material body. И такой глупец, значит, ну я счастлив от того, что я в материальном теле. 自在不快乐的。 Although the material body is meant for suffering, we're thinking we're happy. Хотя материальное тело полно страдания, мы думаем, что мы счастливы. It's very, very easy to give pain to the material body. В материальном теле очень легко испытывать боль. Any little thing goes wrong with your body and you suffer so much. И как будто совсем маленький участок вашего тела не в порядке, и вы уже так сильно Maybe страдаете. somebody stands on your toe. Ow! Кто-то вам на ногу, например, наступил. 大脚趾头你就疼得不得了。 Somebody pulls your ear. Ah! Кто-то вас за ухо дернул. 耳朵你就哎呀， There's so many different ways the body gives us pain. Поэтому для тела есть множество способов Can you испытывать think, боль. how do you get pleasure from the body? Ну как вы думаете, как можно в этом теле испытывать удовольствие? 大家快乐呢？ Can you imagine giving pleasure to your toe? Ну, вы вообразите какое-то You can удовольствие. get pain very easily, but to get pleasure from the toe, very difficult. Вот, получить боль очень легко, а получить удовольствие очень сложно. This body is just meant for suffering. Поскольку это тело обитель страданий. But foolish people are thinking, I am happy, I'm enjoying my body. Однако глупцы думают, я счастлив, я наслаждаюсь этим телом. And so Krishna consciousness is to bring us to the platform of Brahman, Сознание Кришны приносит нас на платформу Брахмана. to understand we're not the body, that we're spiritual entities, part and parcel of the Lord. Чтобы понять, что мы не тело, мы живые существа, частицы Верховного Господа. 部分是灵性的， And it's not wrong to want to be happy, it's not wrong to want to enjoy. Нет ничего неправильного в том, чтобы хотеть быть счастливым и наслаждаться. But we have to know where to find the happiness, where to get the enjoyment. Однако мы должны понять, откуда мы возьмем счастье и где You мы можем don't get the наслаждаться. happiness just from the material body. Мы не получим никакого наслаждения, будучи в материальном You don't теле. get the happiness here in this material world. И мы не получим счастья в материальном мире. But we can get real happiness from the soul and bringing our soul back to Godhead. А реальное наслаждение мы получим, будучи душой и вернувшись назад в Бога. So there is happiness, there is enjoyment, and we can have that happiness and enjoyment. Вот это счастье, вот это наслаждение, и мы можем его But we получить. have to get it in Krishna consciousness, Мы должны получить его только в создании Кришны. not in this Maya trying to enjoy the material body and the Совсем не material в этой world. майе, пытаясь наслаждаться материальным телом и материальным миром. 试图从身体、从物质世界当中得到快乐。 Material world is described in the Bhagavad Gita that it is Dukalayam Ashasvatam, a temporary place of misery. В Бхагавад-гите этот материальный мир описывается Дукхала Ямашватам, то есть временный и полный Material страданий. world, the material body, all meant for misery, all to give us suffering.
Материальный мир, материальное тело — это But the страдание и soul, боль. the spiritual energy is meant to give us bliss. Однако духовная душа, духовная But энергия дает нам nature, we are блаженство. all Satchit Ananda. We are all full of По природе eternity, мы knowledge, сачит and ананда, мы bliss. полны вечного знания и блаженства. But we're suffering because we're identifying with the body. Однако мы страдаем, поскольку отождествляем себя с телом. So when we become Brahma Buddha, when we know that we're not the body, when we understand our spiritual position, then we will experience real pleasure. А когда мы получаем, когда мы понимаем, что мы Брахма-Будда, мы не тело, а душа, тогда мы But to можем come to that наслаждаться. Brahma Buddha platform, we have to know the process, how to get there. Однако мы должны знать процесс, с помощью которого попадаем на этот уровень Брахма-Будда. If we're caught in the modes of nature, it's very difficult to get free. Если мы находимся в гунах материальной природы, то освободиться от них If очень you're сложно. way down in the bottom of the mode of ignorance, it's very difficult to come up to the Brahma Buddha platform. Если вы пали в глубины невежества, очень сложно выбраться на уровень Брахма-Будда. It's a big jump up. Это такой большой прыжок, большое расстояние. Maybe become more in the mode of passion, rajagun, but still it's a big way up to get out of the modes of nature. Можно в раджагуне находиться, но это все равно одна из гун материальной природы. Как выбраться из этих гун материальной природы? Мы просто должны принять прибежище в преданном служении. The Maya is very difficult to get free from. То есть майю очень сложно преодолеть. Девих Ешагуна Майи, мама моя дуратея. It's very easy if you take shelter of Lord Krishna. Однако это становится очень легко, если вы принимаете прибежище у Господа Кришны. And we take shelter of Lord Krishna by engaging in his devotional service. И принять прибежище у Кришны мы можем, занявшись преданным служением By Ему, chanting his holy names, воспевая Его святые имена, поклоняясь божествам, by reading his scriptures. читая священные In писания. this way we can engage our senses in the service of Krishna. Таким образом мы вовлечем все свои чувства в служение Кришне. We awaken our original consciousness. Мы пробуждаем свое изначальное сознание. The darkness is removed where there is the light of Krishna. И тьма исчезает там, где присутствует свет Кришны. So the Srimad Bhagavatam was spoken in the absent because Lord Krishna left the planet. He'd gone, he'd left the world. So there had to be some religious principles present. Поскольку Кришна покинул эту планету, на ней должны присутствовать какие-то религиозные принципы. So the Srimad Bhagavatam appeared, and it's described that this Srimad Bhagavatam is as brilliant as the sun. И таким образом проявился Шримад Бхагаватам. И там сказано, что Шримад Бхагаватам сияет ярче People солнца. who have lost their vision, in other words, the darkness, due to the darkness of the age of Kali, they've lost their vision. Люди They will потеряли get light способность from видеть. this Purana. В эпоху Кали царит тьма, и свет принесет нам это Пурана. And we offer our prayers every day. We're saying, Om Ajnana Timarandasya. I was born in the darkness, ignorant. И каждый день мы приносим свои молитвы. Я был рожден во тьме невежества. But my spiritual master
open my eyes with the torchlight of knowledge. Однако духовный учитель открыл мои глаза с помощью светильника знания. Srimad Bhagavatam is also transcendental knowledge, opening our eyes to the reality Шримад of life. Бхагаватам тоже является трансцендентным знанием, открывающим наши глаза 把我们 на 体 реальность. 亮我们黑暗的双眼，让我们进入到光明当中。 We don't like to open our eyes. We don't like to look and see. Мы не хотим открывать глаза, не хотим видеть. 想去睁开眼睛看， We're enjoying the body. We're thinking we're enjoying the Мы body. наслаждаемся телом, то есть мы так думаем, что наслаждаемся. 以为我们在享受。 I have my nice home. У меня такой хороший дом, I have my family members. у меня семья. Maybe you have a dog or a cat Может быть, у вас собачка, 家里 кошечка 有个宠物猫或者宠物狗， or a little bird или птичка какая-нибудь, 养了几只小 or 狗， some goldfish. 还有 или золотая рыбка. And we're thinking, this is my home. И мы думаем, вот мой дом. But we have to give all these things up one day. You have to leave everything. 迟早 Однако в 有一 один 天， прекрасный 让 день 你 вы потеряете все эти вещи. You have to go, take another birth. 不得不 Они уйдут и примут So we новое heard, рождение. we were speaking yesterday about the next birth. We have to get ready for the next birth. В прошлый раз мы говорили о следующей жизни. Вы должны приготовиться к ней. Where do we want to go next? А куда мы 接下 пойдем 来 дальше? 下一世想去哪儿？ Alright, now we have this body, human body, fortunate human body. Сейчас у нас есть человеческое тело. Мы очень удачливы поэтому. There's a nice song we sing. Bhaja Harimana Sri Nandanandana Abhaya Charanara Vindure Durlabha Manava Janama Satsange Taraho Ye Bhavo Sindure. This is a very nice song which devotees often sing. We have to teach it to you sometime. Anyway, Вот the эту meaning песню is вы должны выучить. we Очень should хороший use our mind баджан. to worship Krishna, the son of Nanda Maharaj. То есть мы должны использовать свой ум в служении Кришне, сыну Нанды Махараджа. And the song goes on to say that by worshipping the lotus feet of Lord Krishna, we will become fearless. И поклоняясь лотосным стопам Кришны, мы становимся бесстрашными. 变得无惧无畏。 In material world, everyone's full of fear. В материальном мире все полны страха. No, we're afraid. We're afraid of the government. We're afraid of the officials. We're afraid Мы of the все policemen. чего-то боимся правительства, властей, полиции, We're afraid of the doctors. докторов. 医生我们也害怕， We're afraid of all the nasty people who come and can give us a lot of trouble. Боимся злобных людей, которые придут и создадут нам проблемы. 我们也害怕他们。 Yeah, we live in fear. But Мы живем в страхе. we have achieved this rare human body. Однако мы получили это очень редкое человеческое тело. Durlabha Manava Janamasa. It's very rare to get Durlabha a Manava. human birth. There's so many species of life. Человеческое рождение большая редкость среди множества других видов жизни. 但是人体生物非常少见。 Look at Malaysia. There's so Посмотрите-ка many в trees Малайзии. everywhere. Повсюду столько деревьев, Many trees and many insects also. столько деревьев и, конечно, насекомых тоже много. Many mosquitoes. Столько москитов, 蚊虫到处都是蚊虫， Many viruses. 还有细菌。 столько жучков всяких. There's so many things. See, we're so fortunate we have got the human body. И мы счастливы, получив материальное тело. 到这个含有的 Очень But удачливы. not only have we got the human body, we've got association with devotees. Мы получили не только материальное тело, мы получили также общение с преданными. Durlabha manava janamasa taraho ye bhavo sindure. In the association of devotees, we can cross over the ocean of material existence.
С помощью общения с преданными мы можем преодолеть океан материального существования. Without the association, it's very difficult. А без общения это очень 没 сложно. 有没有奉献的涟漪，就很难跨越这个物质存在的海洋。 You wouldn't want to have your own little boat and go and try to cross the ocean on your own. Без лодки вы не сможете преодолеть, переплыть этот океан. 独自一个人能跨越海洋吗？ But if we get a nice ship Так, maybe если у нас it's хороший Krishna корабль, conscious movement, it's a это nice значит ship движение to help сознания us Кришны. cross the ocean. Вот хороший корабль поможет нам переплыть через материальный океан. 可以帮助我们跨越灵智之洋。 And we have Srila Prabhupada as the captain of the ship. 而是 У нас есть Шрила Прабхупада, капитан корабля. And we have a nice breeze to help us cross the ocean, the Srimad Bhagavatam. И есть попутный ветерок, который принесет нас через океан. Это Шримад Бхагаватам. So in this way we can all get free from all the miseries of material life. И таким образом мы становимся свободными от всех страданий материального мира. 生活的痛苦。 We just have to take advantage of this association. А мы развиваемся через такое общение. Okay? Any questions? Вопросы? 那个有人说不在灰尘世界中，就在玛雅中。你在灰尘世界中没有玛雅，有没有这种情况？有的人既在玛雅中，又在灰尘世界中。比如说他抽烟的时候，他想着灰尘；他喝酒的时候，他也想着灰尘。这种情况是在玛雅中还是在灰尘世界中？ Is there any case that one can be both situated in Maya and Krishna В случае, если кто-то находится в Майе, в сознании Кришны, one can smoke cigarette and drink wine. пьет алкоголь, сигареты, Well, курит. it's not pure Krishna consciousness. Это, вот, как понимать, это не чистое сознание Кришны, это смешанное сознание Кришны. There are people who make a show of being Krishna conscious. Некоторые At the same time, так, they're на very показ attached to демонстрируют, material что life. они в сознании Кришны, однако на самом деле они очень привязаны к материальному миру. 非常依附物质生活。 You get people, they're big scholars, they know all the Можете slokas, they встретить know людей, everything таких about Krishna. ученых, которые знают все шлоки, все знают о Кришне. 脱口成章的世界，就是讲的非常顺，但是他们没有知识。 Whenever they take their cigarettes, they put a toasty there. 他们抽烟的时候经常 Некоторые курят сигареты в стулосе. Put the toasty in their tea when they're drinking the tea. В стулосе в чай 喝酒的 бросают. 时候呢，就把东西放在石头上，茶叶。 把出去当茶叶。 So that's not pure Krishna Это не consciousness. чистое сознание Кришны. 他把东西当茶喝，所以这不是亏身的直觉， It's a shadow. 不是纯粹亏身的 Это 直觉， просто тень сознания They're Кришны, imitating something. имитация. 在模仿。 They have some attraction to Krishna, but they're not free of mind. Есть какая-то привязанность к Кришне, но вы не свободны от майи. 但是没有摆脱妈呀。 So we want to see pure Krishna consciousness, Мы хотим чистого сознания Кришны. 看到人们拥有纯粹亏身的直觉， not some just talking, making a show. Не просто разговоры, такие шоу, 面上是 And at the same time enjoying the material и в world, то же самое время наслаждаться материальным миром. 同时在享受物质世界。 having their cigarettes, having their С сигаретами, alcohol. с алкоголем. 他们也抽烟喝酒。 We know sometimes when we give class online, people Иногда are listening to the class at the даем same класс time they're онлайн. smoking a cigarette. И кто-то слушает и в то же время курит сигарету. 有的时候呢，有的人呢一边听着课，还一边抽着烟喝着茶。 So they have some interest in Krishna, but they're still very strongly attached to the material world. Конечно, какой-то интерес к Кришне у них есть, но в то же время еще есть очень сильная привязанность к материальному миру. They have to give up these sinful activities, Нужно бросить эту греховную деятельность. 放弃这些罪恶， and then only they can make progress. И только тогда мы достигнем прогресса. And without following the four regulator principles,
They're not making any real progress. без следования 4 регулирующим принципам не будет никакого прогресса. But they have some show of devotion. Ну, это просто такое разыгранное представление преданности. They have some attraction to Krishna. Какая-то привязанность к Кришне у них есть. So they need to get strong association. Им нужно очень мощное общение. Somebody has to Строгое. cut that attachment which they have for their sense. Кто-то должен отрезать, отрубить эти их привязанности к материальному миру. We know we get people like that. They come along and they want to get initiation, and they still have so many bad habits. Да, некоторые даже инициацию получают и при этом сохраняют множество дурных привычек. We have to educate people. Нам нужно дать образование людям. We have to understand there's devotional service in the modes. Мы должны понимать, что это преданное служение в гунах. But we're interested in pure devotion. Однако мы интересуемся чистой преданностью. Rupa Goswami teaches us about pure devotion. Рупа Госвами учит нас чистой преданности. But if you read Srimad Bhagavatam, third canto, Lord Kapila talks about how there's devotion in passion and ignorance and goodness. В третьей песне Шримад Бхагаватам Господь Капила рассказывает о преданном служении в гунах страсти, невежества, благости. So people are doing like that. Люди так поступают. They're worshiping the deity, they come Поклоняются off the altar божествам, and smoke a приходят cigarette. на алтарь с сигаретой в зубах. 他们在神坛上崇拜完神像下来之后就开始点烟抽烟。 So that's devotional service in ignorance. Это преданное служение в невежестве. Devotional service in passion Преданное is служение в that you want страсти to get name происходит, and honor for yourself. когда вы ожидаете какого-то почтения, известности. I'm a great devotee. Я великий преданный. So that's the mode of passion. Вот это настроение в гуне страсти. And the mode of goodness is you want to destroy sin. В благости, это когда вы разрушаете свои грехи. Devotional service just simply to get rid of our past karma. Вы занимаетесь преданным служением только чтобы освободиться от кармы. But pure devotion is done simply for the pleasure of Lord Однако Krishna. чистое преданное служение делается только для удовольствия We Кришны. simply want to please Krishna. Мы просто хотим удовлетворить Кришну, порадовать Его. Anya vilasita sunyam jnana karma janavritam anukuyena krishnano shilanam bhaktir uttamam. Rupa Goswami has given us this definition of Рупа pure Госвами devotion. дает нам определение чистой преданности. 给我们讲了什么是纯粹的奉爱无下的定义。 That there should be no desire for fruitive activities Там or не должно быть желания philosophical материальной speculations. деятельности или привязанности к каким-то философским измышлениям. 是的推敲和功利性活动 It means you're not interested in liberation. Мы не интересуемся One освобождением. should simply want to serve Мы Krishna. просто хотим служить Кришне. Больше всего. You know, Kamsa was also thinking of Krishna, but he was thinking to kill Krishna. А Камса тоже думал о Кришне, а так он хотел убить его. 但是他想的是怎么去加害Кришна。 So that is not favorable to devotional service. Это нежелательно для преданного служения. 顺义的奉献服务。 Any other question? Еще вопросы? 还有其他有什么其他的问题吗？ Makunda, I signed all the forms if you want to give them out now.
发的父爱服务，超越这样的一个物质的这个层面，还是在归向修行中超越这个它俩的区别。Sadhana Bhakti 和 Raganuga Садана Бхакти и Рагануга Бхакти. 是发自内心和规范修行的方案有点区别。What's the difference between Какая разница Bhakti and между Саданой Бхакти и Рагануга Well, the Бхакти? difference is that in Raganuga Bhakti, one is spontaneously attracted to Krishna without thinking about the rules and Рагануга regulations. — это спонтанная привязанность к Кришне без каких-либо правил Raganuga Bhakti 当中，一个人自发的就被 Krishna 吸引了，他就都没有考虑到这规范的条件。регулирований. You know, like in the beginning, to wake up in the morning, maybe we have to have a clock, and the alarm clock will wake us up. But after some time, Например, you сперва become нам требуется habituated, you будильник, чтобы wake up встать раньше. without the clock. Однако потом мы привыкаем и уже встаем без будильника. 然后渐渐过一段时间呢，就不用闹钟了，也能起。 So spontaneous Raganuga Bhakti is that like that you know, you Вот таково just же naturally спонтанное want to преданное serve служение. Krishna. Вы хотите естественным образом служить Кришне, 就一个人自发的就想服务 Krishna 嘛。 Without even thinking about all the rules and regulations. мы думаем о преданном служении без всяких правил. But one should not be neglected. 但一个人也不应该 Однако не следует пренебрегать чем-то. We should not try to imitate somebody on the Raganuga. Не надо кого-то имитировать на уровне Рагануги. Raganuga Bhakti 层面上的人。 But if somebody is actually on the Raganuga platform, they will naturally follow the rules and regulations. Однако, если кто-то находится на платформе Рагануги, он естественным образом следует правилам и Without even thinking about the всем rules. 他不用去刻意的去遵守这些。 регулирующим принципам. During the day, sometimes we cannot follow strictly. Sometimes В течение we дня are in the mode of мы ignorance. иногда в угоне невежества, Associate with our family например, общаемся с членами семьи и забываем о Кришне. Now we are in ignorance. Это значит, что мы в невежестве? Yes. Да. It depends how you're associating with them. Это зависит от того, как вы с ними общаетесь. 家人是怎么联系？ You have to think your husband is also a part and parcel of Krishna. Вы думаете, что ваш отец — 你 это... 应该想着 Ой, ваш муж — это тоже частичка Кришны. You have to see the spirit soul in him also. Вы должны видеть в нем духовную душу. You have to want to try to dovetail that mood, Krishna consciousness, in your home, in your family life. Вы должны You найти have подходящий altar at способ home, you have deity at home. привести сознание Кришны в свой дом. У вас должен быть алтарь дома, вы должны предлагать там пищу. Таким образом, вы будете делать очень много вещей для служения Кришне. 在家中安放神坛，邀请神像，每天只吃部分过的食物。 At the same time, you have В то же to самое be время neglectful. не надо ни чем-то пренебрегать. 同时呢，我们也不能忽视家人。
You have a family, you have a husband. У You вас have есть to семья, show care муж. for them. You have to show your Вы должны concern and interest выказывать in ему them. заботу, 因为有интерес 家人、家庭成 к 员， нему. 你也要对他们表示出兴趣、关心、关爱。 And because of your husband, he's helping you in Krishna consciousness and probably pays for you to come on this trip. I don't know who gives the money. Возможно, ваш муж помогает вам в сознании Кришны. 也许你这次来马来西亚的路费还是他掏的。 Создавая вам проблемы. So you have to appreciate that Поэтому he's вам надо doing это service оценить, for Krishna. 所以他 как он делает служение 在 Кришне. 这些做的一些服务也表示感激， And you have to encourage him. Вам надо его вдохновлять. 要鼓励他。 Yeah. Maybe in the future you can bring him also. Может быть, в будущем он тоже придет в сознание Кришны. Yeah, so being a married woman, you should not be neglectful, don't be artificial. You should take care. Вам It's your husband. не надо, если вы семейная женщина, вам не надо притворяться, должны вы заботиться о 应 семье. 该照顾好自己丈夫。 Prabhu here can give you more advice. Вот Прабху вам даст больше советов. 然后可以给我们做很多的建议。 Yes, please join. You will definitely get a lot of benefit just by coming, on our platform, hearing all the questions, how the answer comes about, and very practical. За вопросами приходят какие-то ответы. Это практический процесс. Just a matter of opening up yourself to how to do Открывайте себя. members and all that. It's very easy actually. It's a matter of being patient about it. 这个有一个平台，在这平台上有很多案例、问答的。然后呢，我们现在做的呢是让我们自己呢敞开心扉，心胸宽广的，然后我们就是从中呢也得到一些建议，然后使用到我们的生活当中。 It will be nice if they don't give you any hassle, Будьте добры, any anger, feelings, без гнева. just things that you like to И тогда вы старайтесь удовлетворить, one accept дайте им свою любовь. process. И вот 不要对 такой 家里 будет 人生 процесс. 气、愤怒、情绪化，就是让家里人呢心意平和，对我们感到满足，这样家人会接受我们的不是。 When you put yourself to Vrinda Mataji, she's the one who's organizing the group, register with her and then I'll set up a time for everyone. 温的马大基呢，他现在就是他负责这件事，就是谁想要进这个平台，可以跟他联系。 So we have these certificates for everyone. Вот каждому сейчас дадут сертификат.